Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimad Bhakti-yoga Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Vishantare Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Srimad Gauravani Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 30, the activities of the Pracetas, canto cuarto, capítulo 30, las actividades de los Pracetas, text 27, verso 27. Translation purport, traducción significado por su divina gracia hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Rupam Bhagavatat Vetat Rupam Bhagavatat Vetat Ashesha Klesha Sankshayam Ashesha Klesha Sankshayam Avishkritam Naklishtanam Avishkritam Naklishtanam Kimanyat Anukampitam Kimanyat Anukampitam Rupam Bhagavatat Vetat Rupam Bhagavatat Vetat Ashesha Klesha Sankshayam Ashesha Klesha Sankshayam Avishkritam Naklishtanam Avishkritam Naklishtanam Kimanyat Anukampitam Kimanyat Anukampitam Rupam Bhagavatat Vetat Rupam Bhagavatat Vetat Ashesha Klesha Sankshayam Ashesha Klesha Sankshayam Avishkritam Naklishtanam. Avishkritam Naklishtanam. It's not Avishkritam, it's Avishkritam. Avishkritam Naklishtanam. Avishkritam Naklishtanam Avishkritam Naklishtanam. Kimanyat Anukampitam Kimanyat Anukampitam. Rupam Rupam Forma Bhagavata Bhagavatam. by your lordship, por tu señoría, Por su señoría. pero, etat, Etat. this, esta, Esta. ashesha, Ashesha. unlimited, ilimitadas, Ilimitadas. klesha, Klesha. miseries, miserias, Miserias. sankshayam, Sankshayam. which dissipates, que disipa, Que disipa. avishkritam, Avishkritam. revealed, revelada, Revelada. naha, Naha. of us, de nosotros, Ante nosotros. no, de nosotros, De nosotros. Klishtanam, Krishna. who are suffering from material conditions, que sufrimos debido a circunstancias materiales. Sufrimos debido a circunstancias materiales. Kim anyat, Kim anyat. what to speak of, qué decir de, Que decir. anukampitam, Anukampitam. those to whom you are always favorably disposed, aquellos a quienes siempre Aquellos que siempre estás dispuesto a mostrar tu favor. estás dispuesto a mostrar tu favor. Translation, traducción. Dear Lord, we conditioned souls are always covered by ignorance in the bodily conception of life. Querido Señor, nosotros, las almas condicionadas, siempre estamos cubiertos por la ignorancia bajo la influencia del concepto corporal de la vida. We therefore always prefer the miserable conditions of material existence. Por esa razón, siempre preferimos las miserables condiciones de la existencia material.
To deliver us from these miserable conditions, you have invented yourself in this transcendental form. Tú, para liberarnos de esos sufrimientos, has descendido en esta forma trascendental. This is evidence of your unlimited causeless mercy upon those of us who are suffering in this way. Esto prueba tu ilimitada misericordia sin causa sobre lo que estamos sufriendo de este modo. What then to speak of the devotees to whom you are always so favorably disposed? ¿Qué podemos decir entonces de los devotos a quienes siempre estás dispuesto a mostrar tu favor? Purport, significado. When the Lord appears in his original form, he acts to deliver the pious and annihilate the miscreants. Bhagavad Gita 4:8. Cuando adviene en su forma original, el Señor actúa para liberar a los piadosos y aniquilar a los malvados. Bhagavad Gita 4:8. Although he annihilates the demons, he nonetheless benefits them. Incluso los demonios se benefician de ser aniquilados por el Señor. It is said that all the living entities who died on the battlefield of Kurukshetra attained their original constitutional position, Svarupa, because they had the chance to see Krishna face to face, riding in the chariot of Arjuna. Se explica que todas las entidades vivientes que murieron en el campo de batalla de Kurukshetra recuperaron su posición constitucional original, Svarupa, debido a que tuvieron la oportunidad de ver a Krishna cara a cara, como auriga de la cuadriga de Arjuna. On the battlefield of Kurukshetra, superficially two things were going on. The demons were being killed and the devotee Arjuna was being protected. Desde un punto de vista superficial, en el campo de batalla de Kurukshetra estaban ocurriendo dos cosas. Los demonios estaban siendo matados y el devoto Arjuna estaba siendo protegido. However, the results were the same for everyone. Sin embargo, el resultado fue el mismo para todos. Thus it is said that the appearance of the Lord diminishes all kinds of miserable conditions caused by material existence. Por eso se dice que el advenimiento del Señor disminuye las condiciones miserables de todo tipo que produce la existencia material. It is clearly stated in this verse that this form, ashesha klesha sanshayam, is meant to diminish all the miserable conditions experienced in life, not only by the devotees, but by all others. En este verso se afirma claramente que esa forma del Señor, ashesha klesha sanshayam, viene para disminuir todas las circunstancias miserables en las vidas no solo de los devotos, sino de todas las personas. Avishkritana Krishtanam. The Pracetas identified themselves as common men. Los Pracetas se consideraron personas comunes. Kimanyat anukampitam. The devotees are always favorably accepted by the Lord. El Señor siempre acoge favorablemente a los devotos. The Lord shows all mercy not only to conditioned souls, but also to the devotees who are already liberated due to their devotional service. El Señor se muestra plenamente misericordioso no solo con las almas condicionadas, sino también con los devotos que ya están liberados debido a su servicio devocional. The form of the Lord as worshipped in the temples is called Archa Vigraha or Archa Avatar, the worshipable form of the deity incarnation. La forma del Señor que se adora en los templos recibe el nombre de Archa Vigraha o Archa Avatar, es decir, la forma adorable o encarnación deidad. This facility is offered to neophyte devotees so that they can see the real form of the Lord face to face and offer their respectful obeisances and sacrifices in the form of Archa. Se trata de una facilidad que los devotos neófitos reciben para que puedan ver cara a cara la verdadera forma del Señor y para que puedan ofrecerles sacrificios y respetuosas reverencias en la forma de Archa.
Through such facilities, the neophytes gradually invoke their original Krishna consciousness. Con esas facilidades, los neófitos reviven poco a poco su estado original de conciencia de Krishna. Deity worship in the form of temple worship is the most valuable benediction given by the Lord to beginners. La adoración de la deidad en el templo es la bendición más elevada que el Señor concede a los principiantes. All neophytes must therefore engage in the worship of the Lord by keeping the Archa Vigraha, Archa Avatar, at home or in the temple. Por consiguiente, todos los neófitos deben ocuparse en la adoración del Señor, instalando el Archa Vigraha, Archa Avatar, en el hogar o en el templo. So, the Pracetas continue with their prayers. Las Pracetas están continuando con sus oraciones. Dear Lord, we conditioned souls are always covered by ignorance in the bodily conception of life. Querido Señor, nosotros las almas condicionadas siempre estamos cubiertos por la ignorancia bajo la influencia del concepto corporal de la vida. We therefore always prefer the miserable conditions of material existence, y por esa razón siempre preferimos las miserables condiciones de la existencia material. To deliver us from these miserable conditions, you have invented yourself in this transcendental form. Tú, para liberarnos de esos sufrimientos, has descendido en esta forma trascendental. This is evidence of your unlimited causeless mercy upon those of us who are suffering in this way. Es su prueba tu ilimitada misericordia sin causa sobre los que estamos sufriendo de este modo. What then to speak of the devotees to whom you are always so favorably disposed? ¿Qué podemos decir entonces de los devotos a quienes siempre estás dispuesto a mostrar tu favor? So, as it was said before, the Lord is always anxious to benefit actually all the living entities. Como se dijo antes, el Señor siempre está ansioso de beneficiar a todas las entidades vivientes. It was said in text 24, tu señoría siempre elimina los sufrimientos del devoto, pues tu cerebro planea el modo de hacerlo. No? So it was said that your Lordship always eliminates the suffering of the devotees, and your brain is always making plans how to do so. So, therefore, Prabhupada quoted already before, and here again, Paritranaya Sarunam, Vinashaya Chadushkritam. Prabhupada citó este verso ya antes y ahora otra vez, indirectamente. First line, when the Lord appears in his original form, he acts to deliver the pious and annihilate the miscreants. Cuando viene en su forma original, el Señor actúa para liberar a los piadosos y aniquilar a los malvados. And then here the important point is that even if he annihilates the miscreants or the demons, they are also benefited. Y lo importante aquí es que incluso si mata o aniquila a los malvados, a los demonios, ellos también se benefician. So one may think then, why not just remain a demon? So you get the same destination, ¿no? Uno puede pensar quizás, me mantengo como demonio y voy a llegar al mismo destino. I don't think that's a good idea. No creo que es una buena idea. Because this is a very special circumstance. ¿No? Eso es una circunstancia especial. Batalla de Kurukshetra. Krishna appeared in front of everybody. Everybody saw him. So everybody was benefited and went back to Godhead. Ahí Krishna apareció, vino en su forma
original, trascendental. Todo el mundo lo vio cara a cara y tuvieron esa gran bendición. But that was 5,000 years ago. Esto hace 5,000 años. So it's not all the time there's some battle of Kurukshetra and you get that opportunity. No es que cada 2 por 3 hay una batalla de Kurukshetra y tenemos esa oportunidad. If one is just an ordinary demon, then Maya will take care of you. And that means you just have to remain in this material world. ¿No? Si uno es un demonio ordinario, eso quiere decir que Maya se encarga. Y uno permanece en este mundo material. Actually, it was said before, forever, ¿no? Para siempre. In el sentido, in the sense that Krishna is facilitating our desires. We talked about that, ¿no? Hemos hablado de eso, que Krishna simplemente facilita los deseos de las entidades vivientes. He's not the cause, no es la causa. So, as Prabhupada pointed out, if somebody wants to forget him, then Krishna can give him the intelligence to forget him forever. Prabhupada dijo ahí, si alguien quiere olvidar a Krishna, Krishna le puede dar la inteligencia para que lo pueda olvidar para siempre. So, that's not a good idea. No es una buena idea. Actually, here it is explained that Krishna comes in this Archa avatar just for the opposite purpose, so we may remember him. ¿No? Aquí se explica que Krishna cuando viene como Archa avatar, Archa vigraha, es con el propósito opuesto para que lo podamos recordar. And so there's a facility, it's just his mercy. It's called also the mercy incarnation. Se llama también eso como la adoración de la encarnación de la misericordia. Que el Señor se presta, se deja servir en esa forma. So we can, he's very accessible in a form that we can see, we can touch, we can do so many things to offer service. ¿No? Una forma que podemos ver, podemos tocar y podemos ofrecerle muchos diferentes tipos de servicio. If there's no archa forms and you have everything, you have to do it in your mind, this is very difficult. ¿No? Si no hay una forma así tangible, archa, y todo tiene que estar en la mente, será muy difícil. You will not be able to do that. No somos capaces de ver la forma del Señor así con los ojos interiores. No somos así capacitados para to see the Lord with your inner eye. No? Therefore he comes and presents himself. What to speak of service? ¿Qué decir de servicio? It's possible, no? Eso sí es posible. We have this nice story in the Nectar of Devotion of the South Indian Brahmana. ¿No? Tenemos esa historia hermosa del Brahmana de la India del Sur, who had no facilities for worshipping the deity directly. No tuvo esa facilidad de adorar a la deidad directamente. So he did it in his mind, manasa seva, lo hizo en la mente. But that's an exception, and that's also acceptable. También es aceptable. But here Prabhupada points out that this is a facility that the Lord, by His mercy, gives to appear in this archa form. Srila Prabhupada explica que esa facilidad es la misericordia del Señor, que Él aparece en esa forma archa. So, se trata de una facilidad que los devotos neófitos reciben para que puedan ver cara a cara la verdadera forma del Señor y para que puedan ofrecerle sacrificios y respetuosas reverencias en la forma de archa. So it's a facility that the devotees receive, and so they can see the Lord face to face, and they can offer their obeisances and sacrifices to this archa form. And then, by this facility, they revive
step by step their original Krishna consciousness. Y con esa facilidad reviven poco a poco su estado original de conciencia de Krishna. So one should take advantage of this. That's what Prabhupada points out here at the end. Debemos aprovechar esa oportunidad que el Señor da, como Srila Prabhupada explica aquí al final, que todos los neófitos deben ocuparse en la adoración del Señor, instalando el Archa Vigraha en el hogar o en el templo. That all the neophytes, they should worship the Lord, having the Archa form either at home or in the temple. Now, this idea of having it at home is when there is no temple. That's very important to understand. Tener una deidad en casa es para cuando no hay templo. Otherwise, it is not advised. De lo contrario, no es algo que se recomienda. And the reason is very simple. This is 1975, Los Angeles. The devotees ask whether they can have deities at home. En 1975, en Los Ángeles, los devotos le preguntan a Prabhupada si podrían tener deidades en casa. And Prabhupada said no, because then your worship will distract from the worship in the temple. You will not go to the temple, you will take care of your deities at home. Y Prabhupada dijo que no, eso distrae la adoración en el templo y uno se va a quedar en casa y no va al templo porque no tiene tiempo. And we have seen this. I've seen it directly when I was temple president in one temple, and some person rarely came, and then you ask, why don't you come? Well, I have to take care of my deities. Esto es directamente experiencia personal. Cuando estuve de presidente en un templo y una persona vino muy poco, preguntando por qué no vienes, pues tengo que cuidar a mis deidades. So, but here's the deity, the temple. That's the main deity. So those who live nearby the temple, they should have the deity in the temple as their deity and participate in the worship. ¿No? Aquellos que viven cerca del templo, ellos deben tener la deidad en el templo como la principal y participar en la adoración de esa deidad. So that's the recommendation. Interesting, in this verse, the Pracetas, as Prabhupada says, they present themselves as ordinary persons. ¿No? En ese verso creo que algo interesante es como los Pracetas se presentan como personas comunes, como Prabhupada dice, that they describe our situation, ¿no? Ellos describen nuestra situación, that we conditioned souls, we are always covered by ignorance. That's, I think nobody will argue against that. No creo que nadie va a argumentar en contra de esa afirmación que nosotros, las almas condicionadas, siempre estamos cubiertos por la ignorancia. Y then they say, for this reason, we prefer the miserable conditions of material existence. Entonces dicen, por esa razón, siempre preferimos las miserables condiciones de la existencia material. So that's very unfortunate. Eso es algo muy desafortunado. When one is so attached to material life that even if you are offered the blissful spiritual life, one will say, I like this better. Cuando te ofrecen la vida espiritual bienaventurada, uno prácticamente la rechaza y dice, no, yo prefiero quedarme con las miserables condiciones de la existencia material. Which happened, as we know, another interesting story, to Indra when he was cursed to be a pig. ¿No? Eso pasó a Indra cuando le maldijeron y nació como cerdo. So then he had his pig wife and a lot of little piggy children. ¿No? Tuvo su esposa cerda y un
montón de cerditos. And when Brahma saw that the post is vacant, and somebody has to take care of this, to be the king of heaven, what happened to Indra? Cuando Brahma vio que había vacancia en el puesto de Indra, en el cielo, en los planetas celestiales, y se acercó a él. So he came to Indra and said, you have to come back. You have to do your duty. Tienes que volver, tienes que continuar con tu responsabilidad. So then Indra said, look at this. I have my beautiful wife here and my beautiful small picky children, and I like it. I'm not going to go back. Entonces le dijo que mira mi cerda, qué hermosa es. Es una cerda limpia, rosa, huele bien. So, ¿qué decir de mis cerditos? O sea, súper hermosos, se parecen mucho a mí. Entonces no tengo ninguna intención de volver. A mí me gusta donde estoy. So this is not, that's very unfortunate if one is so enamored by the material energy that one is not very much inclined to spiritual life. ¿No? Eso es muy desafortunado cuando estamos tan enamorados de la energía material que no hay mucha inclinación hacia la vida espiritual. So, still the Lord comes by His unlimited causeless mercy to try to convince us that this is not a good idea. ¿No? Aún así el Señor viene, como aquí se dice, por su ilimitada misericordia sin causa, y intenta de hacernos entender que eso no es una buena idea. He comes in many different forms to help us. ¿No? Viene en muchas diferentes formas para ayudarnos. He, for example, as is explained by Chaitanya Mahaprabhu to Sanatana Goswami, he also compiles the Vedic literature just for that purpose. ¿No? Como se explica Chaitanya Mahaprabhu en su conversación con Sanatana Goswami, que el Señor, solamente por ese propósito, para ayudarnos, Él compila las escrituras védicas. And in many different types of scriptures for different types of people, ¿no? Hay diferentes tipos de escrituras para diferentes tipos de personas. For example, the Puranas, there's 18, hay 18 Puranas. 6 are for tamasic people, 6 are for Raja people, and 6 are for Sattva people. So different types of people, different types of scripture. ¿No? Hay 6 Puranas que son para gente tamásica, 6 para las que están en Rajas y 6 para los que están en Sattva. O sea, hay para todos. So some or other one has to take advantage of this offer, ¿no? De una u otra manera hay que aprovechar esa oferta. In one purport also Prabhupada said that all these different practices that we have, all the different rules and regulations, it's an offer by the sages to elevate us. ¿No? En un significado, Srila Prabhupada dice que todas las prácticas que tenemos, todas las reglas y regulaciones son una oferta que nos dan los sabios para que podamos elevarnos y purificarnos. So an offer means you can take it or you just don't, you're not interested. ¿No? Una oferta significa se puede tomar o quizás uno no tiene interés. It's up to us, ¿no? Depende de nosotros. Nobody is obliged to practice spiritual life. ¿No? A nadie se le obliga a practicar la vida espiritual. So, therefore, one shouldn't also complain about spiritual life. If you don't like it, don't do it. Por lo tanto, tampoco nadie se debe quejar, ¿no? Acerca de la vida espiritual. Si no te gusta, pues está la vida material, no hay ningún problema. It's your choice, ¿no? Es nuestra elección. Nevertheless, and that's, yes, it is said here, it's proof of your, esto prueba tu ilimitada misericordia, it's proof of your unlimited mercy, that the Lord
Even though we are not interested, still he comes and he tries to help us, ¿no? Aún así, aunque no tenemos mucho interés, preferimos las miserables condiciones de la existencia material, aún así el Señor viene y nos intenta ayudar. So, those who are fortunate, they will appreciate the Lord's mercy and take it, ¿no? Aquellos que son afortunados, ellos van a apreciar la misericordia del Señor y aprovecharla. The same goes for, of course, his devotees. They have the same business. They just are representatives of the Lord, ¿no? Lo mismo es cierto para los devotos que tienen la misma misión. Ellos son representantes del Señor. They also come just to help the conditioned souls, and generally they're not very much appreciated. Ellos también vienen para ayudar a las almas condicionadas y por lo general no las aprecian. So Prabhupada told us, don't be surprised. ¿No? Entonces nos dijo que no hay que ser sorprendido if there's not much interest, si no hay mucho interés. ¿No? Because that's the nature of the material world. Eso es la naturaleza del mundo material. Just the opposite, sometimes you will be harassed, ¿no? A veces te persiguen prácticamente, ¿no? Te hacen la vida imposible. And they may even attack you, ¿no? Incluso te pueden atacar. And we have this example, Nityananda and Haridas Thakur going preaching, and then Jagannath, they attack them. Tenemos ese ejemplo de cuando Nityananda Prabhu, Haridas Thakur, fueron a predicar, pues Jaga y Mara le atacaron. So, still, both the Lord and the devotees, they will again and again try to convince even those who have no interest to come back home, back to Godhead. ¿No? Aún así, tanto el Señor como los devotos intentarán una y otra vez de convencer incluso a aquellos que no tienen interés de volver a Dios, de volver a casa. So, any comment or question? ¿Alguna pregunta o comentario? Él es muy delante aquí. A ver. Respecto a cuando Krishna dice que viene a proteger a los devotos, pero ¿se refiere a los devotos en general cuando a distintas religiones o es como una afirmación exclusiva para los devotos de Krishna? Okay, so when Krishna says that he comes to protect the devotees, does this refer to devotees of any kind of religion or his devotees, the devotees of Krishna? So he says, paritranaya sadhunam. Eso es lo que dice. So he comes to protect the sadhus. So Prabhupada translates sadhu as devotee. No? So Prabhupada traduce sadhu como devoto. So what is a sadhu? We should know what is a sadhu. ¿No? ¿Qué es un sadhu? Ahí está la cuestión. Sadhu does not mean, well, actually, yes, you're right in one sense. That's what Krishna says in Bhagavad Gita. ¿No? En un sentido tienes razón, como Krishna dice en Bhagavad Gita. Bhajate mam ananya bhak sadhu eva samantavya. That's the definition of a sadhu, es la definición de un sadhu. Somebody who is exclusively surrendered to me and worships me. Alguien que está exclusivamente rendido a mí y me adora a mí. But now, Krishna, of course, is the Supreme Personality of Godhead, ¿no? La Suprema Personalidad de Dios. And he appears in many forms. He aparece en muchas formas. So that means those who are, let's say, devotees of Lakshmi Narayan, they're also sadhus, not only those who are worshipping Krishna, Radha and Krishna. Aquellos que son devotos de Lakshmi Narayan también son devotos, son sadhus, no solamente aquellos que adoran a Radha y Krishna. Those who worship Sitaram, they're also sadhus. Aquellos que adoran a Sitaram también son sadhus.
And those who accept a Supreme Person, even though they don't know names like Krishna or Rama or Narayana, they're also devotees because they adore the Supreme Lord. Y aquellos que aceptan la persona suprema, aunque quizás no sepan el nombre de Krishna o de Rama o de Narayana, también son devotos. That's the definition, somebody who accepts the Supreme Lord as the Supreme Person. Esa es la definición, aquel que acepta al Señor Supremo, al Supremo, como la persona suprema. A personalist, un personalista, not an impersonalist, who also may accept some supreme, but it's not very clear what kind of supreme that is. No un impersonalista que también acepta algo supremo, pero no está claro qué tipo de supremo es. It's impersonal, no es una persona. That he is not a sadhu, he's not a devotee. No es un devoto. So he comes for the devotees, whether they worship the Lord as Krishna or Rama or Narayan or Allah or some personal understanding, una comprensión espiritual, personal. No importa qué tipo de nombre es o qué aspecto del Señor es. So that's the sadhu. But they have this, the inclination to surrender, ¿no? Tiene esa inclinación de entregarse, to devote themselves, para ser devoto. What else? Sobre la adoración de las deidades, muchas veces oímos a las personas de otras tradiciones decir que estamos adorando a ídolos. ¿Quién dice? ¿Un devoto dice eso? No, de otras tradiciones. Okay. Yeah. Sobre todo citan algunas cosas de sus escrituras que no adorarás al ídolo. Yes, that's correct. Correcto. Entonces la pregunta es, ¿en qué caso sería deidad y en qué caso sería ídolo? Okay. ¿De qué depende? Depende de la conciencia, depende de la instalación de las deidades, si se manifiesta o no se manifiesta, si es un neófito, si es un devoto avanzado. ¿En qué caso sería adoración de ídolo? En vez de, siendo la misma, digamos, la misma forma, la misma deidad. O sea, sí, un poco. Porque eso también he oído a algunos devotos hablar de que si, por ejemplo, la deidad, o sea, si un neófito no pidió un permiso a adorar, por ejemplo, a Gauravani, entonces en realidad no es Gauravani, sino es un ídolo, y adoración de ídolo. Okay, so, good question. Yes, at what point the deity is the deity or is an idol? Just summarizing the whole understanding of the question. Just a few days ago I heard conversation between Prabhupada and Allen Ginsberg. Estoy escuchando hace unos días la conversación que tuvo Srila Prabhupada con Allen Ginsberg. And this Allen Ginsberg is a quite interesting character. Es un carácter interesante. He was a big leader of the counterculture in the 60s. Ha sido uno de los líderes prominentes de la contracultura en los años 60. And he actually had been to India in 1962 in Vrindavan. Ha estado en la India en 1962 in Vrindavan. And Prabhupada said, I was also there. So he said, maybe we passed on the street, quizás nos cruzamos en una de las calles. And he had chanted Hare Krishna since 1963 when he came back from India in America. Y él estaba cantando Hare Krishna. Ya en el 63, cuando volvió de la India. So it's quite interesting. Nevertheless, and he was asking about this deity. Él preguntó acerca de la deidad. And because in Western tradition,
there are different injunctions, both in Christian and in especially Muslim also. You cannot have an image of the Lord. No debe tener una imagen del Señor, because it's beyond description in one sense, no, porque es más allá de la descripción. So Prabhupada explained that this is right in the sense that you cannot imagine a form. ¿No? Y él dijo que sí, eso se refiere que nosotros no podemos imaginarnos una forma. And then you worship that as the Lord. Y luego la adoras como el Señor. So, but that's not the same as the deity. And of course, those people, they will not understand that. No, y eso no se refiere a la deidad, aunque la gente no lo van a entender. They think any form that is made from material elements is an idol. No, ellos van a pensar cualquier forma que se hace con elementos materiales es un ídolo. Because, and that's a kind of impersonal idea, actually God has no form. No, en realidad Dios no tiene forma. So if you imagine some form, you limit the Lord, and that's an offense. No? Cuando uno le pone una forma, ofende, es una ofensa, porque en realidad está más allá de las formas y de las palabras. Therefore he also has no name. ¿No? Y por lo tanto tampoco tiene nombre porque está más allá de esas palabras. So no, the deity is an authorized representation of the Lord in this world. ¿No? La deidad es como una representación autorizada del Señor en este mundo. And the form is according to the description of the Shastra and the sages, the devotees, the form is made. ¿No? Y la forma se hace, o existe, según las informaciones de los Shastras y de los devotos, de los sadhus. Then the question is, well, installed, not installed, what's the difference? ¿No? Luego la siguiente pregunta sería, instalado o no instalado, ¿cuál es la diferencia? Well, there's a process that the Lord, as it is said here, he descends, ¿no? Él viene, él desciende. Avatar literally means somebody who descends from some higher position to a lower position. ¿No? Avatar significa alguien que desciende de arriba para abajo. So the Lord descends from the spiritual world to the material world, for example. ¿No? El Señor desciende del mundo espiritual al mundo material. So, as Prabhupada says here, the Lord, the form of the Lord that is worshipped in the temple receives the name of Archa Vigraha or Archa Avatar. The worshipable form or incarnation, deity incarnation. Es la forma del Señor que se adora en los templos, recibe el nombre de Archa Vigraha o Archa Avatar. Es decir, la forma adorable o encarnación deidad. So the Lord descends. And he does descend when there is devotion, bhakti. ¿No? Él desciende cuando hay bhakti. So generally, again, there is a process to invoke the presence of the Lord, and one asks him to incarnate, to be there and accept the worship. Por lo general hay un proceso. Cómo hay que invocar la presencia del Señor y que Él, por su misericordia, se deja adorar en esa forma. So we follow that process. That's the installation process. ¿No? Y seguimos ese proceso que es el proceso de instalación. Now, there are circumstances where this has not taken place. Y hay circunstancias donde esto no ha tenido lugar, and we have some examples, and at least in some temple in Spain we do have, that there was never really especially in the beginning there was no installation, but the Lord had been worshipped regularly for more than 10 years or 15 years in some case. No? We speak of Gaur Nitai. No? Hablamos de Gaur Nitai.
En algunos templos hemos tenido esa situación que no hubo una ceremonia de instalación, pero había una adoración regular diaria durante 10 o 15 años. So then, according to the understanding is that when the Lord is worshipped regularly, then He's installed. Cuando se adora al Señor regularmente, está instalado. And He accepts the worship, y acepta la adoración. So, yes, also in one sense, it of course depends on one's consciousness. No? Depende mucho de la conciencia. You may have an installed deity, but if you don't, if your consciousness is not, there's no bhakti, then what will happen? The Lord is not stupid. No? He reciprocates when there is bhakti. No? Cuando hay una deidad pero no hay bhakti, ¿qué relación hay? ¿El Señor está o no está? No, él reciproca cuando hay bhakti. So therefore, yes, if one has no facility like this South Indian Brahmana, you can even do the service in your mind, and you can worship the Lord in your mind. ¿No? Entonces, si no hay facilidades, incluso uno puede ofrecer incluso el pasado, o sea, boga, y hacer la oración en la mente. That's the Lord will also reciprocate. Él también va a reciprocar ahí. So, and if there's no bhakti at all, then the Lord may not even be present anymore. He may go in un sentido, in one sense, one can say like that. No, si no hay ninguna bhakti ni nada, a lo mejor ya el Señor ya no está presente, se ha ido. ¿Para qué va a estar donde no hay bhakti? No le interesa. And why do I say this? ¿Por qué lo digo? Because there's this nice verse, Naham tishtami vaikunte, yoginam hridayeshu va, tata tishtami narada, yatra tishtami narada, tata gayanti mam bhakta. Krishna says, I am not in Vaikuntha. I'm not in the heart of the yogis. But I am there where my devotees chant my glories. ¿No? El Señor dice que no estoy en Vaikuntha, no estoy en los corazones de los yogis, yo estoy donde mis devotos cantan mis glorias. That's just for showing that wherever there's bhakti, the Lord will appear. And if there's no bhakti, even if it's Vaikuntha, then He will not be there, or the heart of a yogi. Para eso, o sea, eso es para enfatizar que el Señor estará donde hay bhakti. Y donde no hay, incluso puede que sea Vaikuntha o el corazón de un yogi, no estará. So He's there and He's not there, because yes, He's in the heart of all the living entities, also the yogi, and He is in Vaikuntha. But if there's no bhakti, then He may be there, but He's not there. ¿No? A ver si se entiende. O lo que quiere decir es para enfatizar la importancia de bhakti, que sí, está en el corazón de todos, obviamente está en Vaikuntha, pero si no hubiera bhakti, entonces está, pero no está. So. Perdón, pero ¿y el ídolo cuál sería, en qué momentos o en qué caso sería? Pues cuando no hay bhakti, entonces, en ese sentido, sí, porque no, ídolo. Bueno, sí, es una forma que es como, si el Señor no está presente, entonces es una forma material. It's very subtle, no? It's muy sutil, because sometimes Prabhupada just gives the argument that metal or wood or marble, these are Krishna's energies, so there's no difference. If one shouldn't say it's material, because that actually it's Krishna's energy, so it's not different from Him. ¿No? A veces Prabhupada ese argumento, que como el mármol, o sea, tierra, o metal, ¿cómo se llama? El latón, ¿no? El brass, o la madera, gornita muchas veces están hechos de madera. O sea, todo eso son elementos materiales, pero como Krishna dice en Bhagavad Gita, son su energía. Y bueno, en ese sentido no son diferentes de Él. So, en ese sentido también está presente. At the same time, we don't just worship the floor because it's a material element, it's not different from Krishna, ¿no? Pero
por otro lado, no adoramos al piso, aunque esté hecho de madera. Y la madera es elemento material, no es diferente de él. That's Mayavadi philosophy. So, no es tan fácil, pero es fácil. No, it's not so easy, but it's easy. Okay. No. ¿Es polémica? Yo no sé. Yo no tengo ninguna, no sé nada de polémica. Siempre como que no te dejan hablar. ¿Por qué? No sé nada de eso. No tengo ni idea de qué me hablas. De verdad que no tengo ni idea. Por ejemplo, los musulmanes adoran una piedra de Manica, ¿no? Yo tampoco no sé nada de eso, no tengo ni idea. Los católicos, por ejemplo, imágenes de Jesús. ¿Eso sería Bhakti o no? Ojalá, yo no sé. Eso hay que preguntarles a ellos. A ver, Jesus is the Son of God. He's not God. But of course we also worship the devotee. So, but there has to be the right understanding, ¿no? Debe haber la comprensión adecuada. Yo no sé exactamente si ellos realmente comprenden que no es Dios. O sea, no sé, no hay un hablado, no sé cuál es la filosofía finalmente católica acerca de la Trinidad en ese sentido. ¿Lo ven como simultáneamente uno y diferente? ¿Achinta Veda Veda Tattva o cómo es? Porque muchas veces se oye, sí, Jesús es Dios, pero no, we don't say Prabhupada is God. He's the servant of God. And Prabhupada explains that in Chaitanya Charitamrita, that the guru or the devotee is the servitor Godhead. He's not God. So no sé cómo eso de Jesús, no tengo mucha idea. ¿Alguien me puede ayudar? Yeah. He escuchado de otros acharyas Vaishnavas que dicen que el cristianismo es un Vaishnavismo incompleto, que está un poco también, digamos, afectado por un concepto impersonal, porque a veces hay personas, algunas líneas cristianas aceptan que Cristo es Dios, Por eso. otros dicen que no. Yeah. Entonces, Ahí está. Pero Sí, eso es una buena, me gusta ese término, Vaishnavismo incompleto. Incomplete Vaishnavism. Because also the Holy Spirit, no, el Espíritu Santo, it's actually Paramatma. But they don't know this, no, that this is a person who's in everybody's heart and he's the witness and even karma. So that, yes, it's very incomplete, muy incompleto. Que no saben que está como testigo en el corazón, y luego hay más vidas y toda esa campaña, no saben. porque finalmente nos describe a Dios en su verdadera dimensión, sino que llegan a un punto y después no... Ya, no hay más información, exactly. Claro, pero Srila Prabhupada también decía que ellos también están glorificando a Dios a través de su oración, por lo tanto eran también un tipo de Vaishnava también en un nivel. Un nivel, exacto. Claro. Porque hay en un libro que se llama Diálogo entre Occidente y Oriente, donde Santiago Prabhu conversa con una eminencia, digamos, cristiana en Estados Unidos. Ahí comparan el Vaishnavismo con el cristianismo, y hay muchas similitudes cuando las personas realmente tienen entendimiento de las escrituras. Right. Pero aún así en el cristianismo no se llega a una comprensión completa de la suprema personalidad de Dios, del lugar, su forma, cualidad. Yeah, of course. Yeah, it's an incomplete, incomplete understanding. It's very limited. As we pointed out the other day, they don't know the real form of the Lord, ¿no? Como hemos dicho el otro día, es incompleto porque no saben cuál es la verdadera forma de Dios. Sometimes this idea is this old person with a beard sitting on a throne, ¿no? Ya esa imagen que está por ahí, el viejo con una barba larga sentado en un trono. Because he's Adipurusham, Purana, that's Brahma Samhita, ¿no? Es la persona original, el más antiguo. So then we project our conception when one is the oldest person, he must be old and have a beard, ¿no? Entonces
El concepto nuestro es, pero es más real, que una persona la más antigua tiene que ser vieja. Y por lo tanto, como no se afeita cada día, tendrá una barba larga, ¿no? Si he doesn't shave every day, he must have a long beard. But that's a material projection, no es una proyección material. So therefore, Brahma Samhita explains, yes, Puranam Navayauvanamscha. It's the oldest and at the same time a youth. How can that be? ¿No? Como es el más viejo y es un joven. Navayauvan. Constantemente renovándose, como siempre fresco, ¿no? A youth that is always new, fresh. That's interesting, muy interesante. Much more attractive than an old guy sitting on a throne with a long beard. Mucho más atractivo que un viejo con una barba larga en un trono. And then you can dance, because the old guy will not be able to dance and play flute like Krishna. ¿No? El viejo no va a ser capaz de bailar y tocar la flauta como Krishna y saltar con las vacas y los terneros en el pasto, ¿no? An old guy like this, how can he jump around with his friends and the cows in the pasturing grounds? So, yes, it's a very incomplete picture. Es un poco incompleto. So, when there's just a piece of stone or this some vague idea of God, it's limited, ¿no? Cuando hay simplemente es una piedra o una idea vaga de Dios, es muy limitado. And what to speak of a stone, I don't even want to speak about it. I don't know anything about it. Really, what's the idea? There must be some more idea, philosophical understanding, no lo sé. ¿No? Si hay una comprensión más filosófica que acerca de la piedra, porque se adora, no tengo idea. No vamos a criticarlo, no lo sé. We also have shilas, yes, this is a stone. So one may say, well, it's practically the same, ¿no? Podemos decir que parcialmente es lo mismo. Vosotros tenéis una shila negra, quizás es redonda y la otra es cuadrada, pero es una piedra. No, it's a stone, whether it's round or it's big and square. But the fact also is Krishna can appear in any form, ¿no? La verdad es esa, que Krishna puede aparecer en cualquier forma. Y en una shila podría estar en una piedra, si es autorizado y hay una manera de adorar y él acepta la adoración. No, he can be in a piece of stone, and if he accepts the worship, then it's okay. I don't know, no lo sé. Una foto. Yes, photo, there's no difference on the spirit, because everything ultimately is one. No, en última instancia, todo es uno en el nivel absoluto. There's no difference between the name. What did we hear the other day was very interesting. No, el otro día hemos leído eso, que era muy interesante, y nos llama la atención el verso anterior. There was no difference between, no había ninguna diferencia entre algo. Was it the lotus? The lotus, ¿no? Cuando se habló del loto, ¿Cómo podemos entender? A ver, espérate. Se compara. No. It was about the yellow garments, no? Las ropas amarillas. The garments of the Lord are also the Lord, ¿no? La vestimenta o el doti amarillo del Señor también es el Señor. Now, for us, this is very difficult to understand, ¿no? Nos cuesta mucho a entender eso. There's Krishna and there's the doti. They are not the same, ¿no? Está Krishna y es el doti, no son lo mismo. But Prabhupada says they are not different from the Lord because it's the spiritual nature. On the spiritual nature, it's all the same nature, ¿no? No son diferentes del Señor porque son de naturaleza espiritual. And therefore, sometimes he says that even the devotee, in that sense, there's no difference between the Lord and his devotees because they're on the same platform, ¿no? Por lo tanto, dice que no hay diferencia entre el Señor y los devotos porque están en el mismo nivel espiritual. And I heard Prabhupada say that when there's Krishna and his cowherd boys, you don't know who is Krishna. They all look the same.
the same in the sense they know who is Krishna, but it's all this on the same spiritual platform, ¿no? Están en el mismo nivel espiritual y son iguales. O sea, uno puede pensar, a ver, ¿quién de estos ahora es Krishna? Porque a lo mejor, sometimes they also have a peacock feather, and they have a flute, ¿no? También a veces tienen una pluma de pavo real y tienen una flauta. So, it's simultaneously one and different, ¿no? Simultáneamente es uno diferente. But still, all the devotees know who is Krishna, definitely. Sin ninguna duda, todos los devotos saben quién es Krishna. Anyway, no sé si eso sea una respuesta suficiente. Yo explicaba Prabhupada el significado acerca de la adoración en el hogar, que no recomendaba, se refiere a habilidades instaladas que requieren un estándar, tiempo, porque a veces uno puede tener una murti y simplemente ofrecer el boga y un incienso, y también existe el caso de que devotos que tienen murti en su casa dicen no voy al templo porque tengo mi murti, no, pero no por una cosa de tiempo, sino que porque directamente una cosa personal, y usan esa excusa, tengo mi murti en la casa, mi deidad. Entonces, ¿qué es lo que no recomendaba Prabhupada en la casa? So, yes, the question is about deity worship at home. What's the understanding why Prabhupada didn't recommend it? Because sometimes somebody may have a deity and just offers some incense and offers the bhoga. This is a whole topic. This is todo un tema de las deidades. I'm, in principle, not very much in favor, and those who have some relationship with me, they know this. No? Yo personalmente no estoy muy a favor. Los que tienen una relación conmigo lo saben. I've seen a development over time, the last almost 50 years. He visto en los últimos casi 50 años ya un desarrollo. I mean, we had a temple for many years, and we didn't have a deity. And we asked Prabhupada if we could install a deity. He said no. Tuvimos durante muchos años un templo sin deidad. Panchatattva and Guru Parampara, and photo. Actually, it was painted, no painting, un cuadro. Y le preguntamos a Prabhupada si se podía instalar una deidad, dijo que no. So then, over time, after his disappearance, después de su partida, more and more the tendency was people go to India, they see the shop with the deities, and, oh, I like this one, and they take it and they bring it home and then they just put it there and then they start. Es así, ¿no? Es como la tendencia era que los devotos van a la India, ven una tienda de deidades, les gusta alguna y se lo llevan a casa y lo ponen y no sé qué, y otros ve, también lo ponen. Nowadays you have deities everywhere, all over the world, in so many different places, and who knows what they're doing, and what kind of standard they have. I don't know. Yo no sé. Ahora hay deidades por todas partes. ¿Cómo lo adoran? ¿Qué tipo de estándar, qué vida llevan? ¿Quién sabe? No tengo ni idea. We know that's true, and Prabhupada said that there's a letter, hay una carta donde Prabhupada dice, to worship the deity at home you don't need second initiation. No, uno ni siquiera hace falta la segunda iniciación para adorar la deidad en casa. Still there's a standard. Aún así hay un standard. A minimum standard would be, there should be offering of boga every day and an artik. No? Debe haber una ofrenda de boga cada día y un artik. Still, it's a very not clear situation in general. No es una situación muy clara en general a nivel global. But what I understood from this situation in Los Angeles is, if there's a temple and you live near the temple, your attention should be focused on the deity in the temple. O sea, lo que él quería decir con lo que mencioné es cuando hay un templo y uno vive cerca del templo, la atención debe estar enfocada en la adoración de la deidad en el templo. And you shouldn't have a simultaneous worship at home which will distract you from the worship in the temple. ¿No? Y no debe haber una adoración simultánea en el hogar que distrae. Eso es lo que
lo que dijo de la adoración en el templo. If it's not a distraction, no problem. If it is a distraction, it is a problem, because Prabhupada said it. No, si no hay ninguna distracción, tú puedes hacer las dos cosas a la vez, eres muy experto, ningún problema. Pero si hay una distracción, según es directo, you can look it up in the Veda base, Prabhupada says it's a distraction, no. Simple. Now, if you're very expert, you can do 3 and 4 worships and, no problem. Otro le cuesta hacer una y ya está todo el día, o sea, no. Depende de cada uno. So I think it's time to stop. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Gaurnitai, Gaura Bhakta Vrinda.